Hey guys, Vanakkam, welcome back to Simply at Home. Today is going to be day 2 of the Fly Lady system, 31 days or a baby steps. So, okay, before that, let's see what we did on day 1. So, day 1 in this 7 days, yeah, I've been pretty much consistent with shining the sink. So, daily பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது, ஏற்கனவே நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தது தான். ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன நடுவில் ஆச்சு, வாட் வாஸ் இட் தட் ஐ வாஸ் நாட் ஆஸ் கன்சிஸ்டன்ட் வாஸ் பிகாஸ் ஐ கேவ் மை செல்ஃப் அ டைமர். ஸோ பை 9 வாட் எவர் இட் இஸ் ஐம் கோயிங் டு கோ inside the bedroom and I'm going to sleep, don't sleep, because I wanted to bring a sleep routine in the family. So ஒரு ஸ்லீப் ரொட்டீன் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக ஐ கெப்ட் அ டார்கெட் ஆஃப் 9 o'clock. ஸோ வாட் இஃப் ஐ டிண்ட் க்ளீன் த கிச்சன் பை 9? ஸோ அப்படியே போட்டுருந்தேன் பிகாஸ் த கோல் வாஸ் டு கோ டு பெட் ஆன் டைம் அண்ட் கிரியேட் அ நைட் ரொட்டீன். ஸோ சின்ஸ் தட் வாஸ் ஹேப்பனிங் ஐ வாசன்ட் கன்சிஸ்டன்ட் இன் cleaning up the kitchen. So this is helping me. So right now I have not given myself any timer. I still come back 11 மணிக்கு 12 மணிக்கு ஆனாலும் வந்து கிச்சனை க்ளீன் பண்ணி, it's not just the sink, the countertop and all those things. So to start with, நீங்கள் இப்போ கிச்சன் சிங்க் மட்டும் வரைக்கும் தான் க்ளீன் பண்ண போகிறீங்கன்னா that's also fine. So that happened. So thumbs up to myself and patting myself. Day 2. இது என்னன்னா எனக்கு again this is very close to heart for me. எனக்கு இது why we are doing a topicலையும் பேசியிருக்கோம். She is talking about dress to shoe. Day 2, dress to shoe. I mean, in our culture we don't wear shoes inside the house, right? Definitely not inside the kitchen and the place where you put. Yes, today வீட்டுக்கு செப்பல், slippers for home or shoes for home. So where she is from, in that country is pretty cold, குளிரும். ஸோ வீட்டில் ஷூ போட்டு தான் ஆகணும். ஸோ எனிவேஸ் நம்ம என்னத்துக்கு வரோம் அப்படின்னா, எழுந்த உடனே the moment you get up, she is asking us to nicely wash our face, put your moisturizer, comb your hair. Of course I haven't combed my hair yet, so please don't judge. And to dress yourself up for the day. ஸோ தூங்கி எழுந்த அதே ட்ரெஸ்ஸில் கண்டினியூ பண்ணாதீங்க, எழுந்துக்காதீங்க, அடுத்த வேலைக்கே வராதிங்க அப்படிங்கிறாங்க. as in if you've been in your night gown or night pyjamas, நைட்டியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா, or if it's guys in your trousers, whatever, ஸோ அதுலேயே இருக்காதீங்க, அதுலேருந்து you have to change. ஸோ clothes மாத்தறச்சேவே you will also automatically feel nice to start doing your work. You will get out of the bed and all those things. Now இது again எனக்கு சொல்லாமல் இருக்க முடியலையே நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வேல்யூஸை பற்றி. ஸோ ட்ரெடிஷ்னலி வாட் டிட் பீப்புள் டூ? த மொமெண்ட் யூ கெட் அப் ஃப்ரம் யுவர் பெட், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபோல்ட் அண்ட் புட் இட் அசைட். ஓகே, அது பண்ணலன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு you've been indisciplined in life. People never said you have to first thing get up, school, no. Fortunately our generation, they said you get up, you first clean up behind you and you have to bathe, palla thekano, you have to clean yourself up basically head to toe, and you have to comb your hair. Enga appa eva pathana minichu varala, for me it will always keep coming out. So it has to be neatly set and all those things. So that was given priority. Cleanliness was always given priority in our culture and in our tradition. So first thing they'll expect you is to take bath. So here again, scientifically, time and again, whether it is Mel Robbins or the Fly Lady system, whichever westernized roots ipa enna pathinga appadina, they're all saying please take bath and cold shower, you will come out of bed, you won't feel like going back lazy. இதுதானேங்க ட்ரெடிஷ்னலி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆக மொத்தம் ஆர்த்தடாக்ஸ் அப்படின்ட்டாங்க. என்ன? பிகாஸ் யூ ஆர் கிளென்சிங். இது வந்து அவுட் ஆஃப் த பஞ்சபூதாஸ். தோஸ் ஆஃப் யூ ஹூ ஃபாலோ, பிகாஸ் ஐம் டேக்கிங் த லிபர்ட்டி ஆஃப் ஷேரிங் தட் ஆல்சோ. த பஞ்சபூதாஸ், ஃபயர், வாட்டர், ஈத்தர், earth, whatever. Water, you cleanse yourself with water. Soap தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. Basically, if there is anything else, any
aura based, whatever. There's a cleansing process that happens. That's the idea. So even if you're not able to take a full shower or whatever, she's saying the moment you get up, the moment you hit the toilet, you come outside itself, clean yourself, change your clothes. And the tip that she is giving, என்ன பண்ணலாம், எப்படி ஈஸி பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க. இதுவும் எனக்கு புதுசு இல்லை. ஸோ anyways, I'm sharing. She says, plan it the previous day night. முதல் நாள் ராத்திரியே நீங்கள் அடுத்த நாள் காலகாத்தால் எழுந்தவுடனே எந்த ட்ரெஸ்ஸு போட்டால் உங்களுக்கான பெப்பியாக எழுந்து யூ வில் கெட் டு வாட் யூ வாண்ட் டு டூ இன் யுவர் லைஃப்ங்கிறதுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சுக்க சொல்கிறாங்க பாத்ரூமில். ஸோ செலக்ட் யுவர் க்ளோத்ஸ், keep it. This again is not new to me because that's how my father used to, like, everybody in the family used to ensure to keep what everything will be planned, even if it's your file folders. Ipadane laptop, phone, computers and all. So it used to be physical papers, or if it is school naka, your shoes, your socks, your books, everything should be in the same place, kept in order. Next day uniform which has to be ironed. Ella modana rathri thoongaradhukku munnadi correct ah set ah irukanum. எழுந்துக்கணும், எல்லாத்தையும் கிட்ட க்ளீனாக பண்ணிடணும். ஸோ there was no wasting time. நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸு போடவா, and all the decision making do the previous day night is what is her tip. So the next day morning, you like, should I have to go pull what I have to wear? No, the decision is already done. So all you need to do is wear something nice. Another nice thing why I like this, but I have not been able to do this dress to shoe is whatever the reason is, but we want to do it now. That's the idea. This particularly is for all those people whom I know, particularly all those women I know who are homemakers, who still continue to be in that nighty throughout the day. They change again to nighty. Please don't do that. Your night clothes are your night clothes. It will have the energy of, I want to sleep. Don't do that mistake of wearing again your night clothes. It has to be anything else. Okay, so let's see after 7 days as to how this dress to shoe works, and we are going to continue the January's Shine Your Sink. Saying that, signing off, this is Ramya. Bye bye. I will leave the playlist of what all we have covered so far. Bye.